Professor Sir C.V. Raman, who got Nobel Prize in 1930. So do you know when that Raman effect was discovered? February 28. And based on that, he designed a spectrometer, maybe with the cost of 500 rupees. And now, India not producing any spectrometer. The Raman spectrometer that we are buying from Germany or Japan, right? We invented, but we are buying from others. Isn't it bad thing? Right? So we invented, but we are getting from others. It is very, very bad. So how we lost that opportunity? Even from the neem tree, we get some biomolecules for some activity, right? And even in the turmeric, we lost the patent towards US, okay? So we are doing discovery, we are inventing many things, but we are not protecting, right? So we have to do research, we have to find out, we have to protect it, okay? By means of what? That is intellectual property, that is a patent. We have to do patent, otherwise somebody else will do and they will patent and they will tell it is belongs to us and we cannot do anything, right? Okay. Now in this room we are sitting, there are so many ACs are there, air conditioners. Who invented this air conditioner? Will is Carrier, I think. He is from US. And in US weather condition, they don't need AC basically. We are in the tropical country, we need AC. We should invent, right? The invention that is coming, who doesn't want that? But they invented and they patented and we are getting information from them, right? And at this age, you can do many things. Many Nobel Prize winners, they got Nobel Prize for their discovery during the master time, during the bachelor, master, and during the beginning of their PhD career. So this moment in your life is very, very important, right? So you need to get motivated and you need to get triggered at this moment without wasting any time. And you are doing many research in the level of masters or bachelor's, some internship, you should learn many things. And your discovery should not be restricted in the library in the form of thesis. It should come out as an invention and come to the market, to the public. To the public, it should be available. Your discovery should be available and it should be daily life, it should be usable thing. Like that you have to make. I come from very poor family. During my BSc time, I used to go for night duty in Avin milk factory. Night duty, 9 to 2 o'clock in the night, and morning 8:30 I used to come for the class. Next day class, even I could not open my eyes, I used to sleep sometime. So, and then after that, I was working in a hotel as a supplier who study regularly, and I was the university silver medalist in Bharadasan University. And then I came to Madurai Kamaraj University, where my BSc was in Tamil medium. Immediately transferred to English medium, Madurai Kamaraj University. There nobody talks in Tamil. Only they talk in English. Even you ask in Tamil question, they will reply in English. Even if you say, I don't understand, they will simplify the English, again tell in English. It was very, very difficult. Sometimes feel like crying in the room. And Hughie, Inorganic Chemistry, the book that every masters will know. And my professor, Dr. Chellappa, he used to teach Hughie book. From the Hughie book, he used to teach.
And after entering the room, he will immediately start to draw so many things, bonding, d orbital splitting, all those things. It was very difficult to catch because only in English available. After some time reading in Tamil, it was difficult for me because you learned everything in English now. Now it is I cannot say many words in Tamil. For example, coordination compounds, anaivu chairmangal, like that, right? So that transformation was very very important. You need to get motivated at this moment. We used to talk during the tea time, maybe some 15 to 20 minutes, some nonsense gossips will be there. After that, they enter into the zone of education. They talk about the professors who taught in the class, what he taught, how to discuss, it was wrong, we can say in this form, like that. So you need to utilize the time like that. You need to discuss many things what you are learning from the class all the way straight to the competitive exams. Simply passing, clearing this local college courses are not enough. Even if you are like borderline or average student, it is fine, but you should be able to compete with the within India or within the world. That is very very important. So you always, whatever you are studying, you get the things, notes, and discuss with your friends about the chemistry. Chemistry is life. We entered into the zone, whether you are willing or not. That's it. You are trapped in this BSc, MSc, like that. And again, you will think that you are coming. I am coming from very poor family, so I will go to job. It is not going to work. If you clear CSAR exam or GATE exam, IITs, NITs, they are providing 32,000 per month. If you go to job, they will give 10,000. Now it is 46,000 with the HRA. See, house rent allowance they are giving, like you are getting like a faculty, right? Even PMR fellowship, I think nearly 1 lakh they are giving. So it is a very great opportunity, right? You have to utilize this, right? Even I remember when I cleared my CSAR exam, I was working in a hotel as a supplier. You see how much difficult situation I came through, right? And I could not pay money for the second year of MSc class. We have to pay some money now to the university. For that, I went to Kerala and worked in some local field with my father. I know all the work, almost every work. Even I put tar road, concrete work, or வாழக்காடில் மண் வெட்டுறது, குளிக்கு அஸ்திவாரம் பறிக்கிறது பில்டிங்க்கு. I know all the work. I have done many things. Carpentry work, anything you say, I worked. Banyan company I was working, and then industry, so many things I worked in. Even in the belt, it is coming from the cow, no, cow or buffalo, until it comes as a belt. I know all the process. I have done it. I worked in many places, okay? Even though I did not leave the chemistry. Chemistry is my life. Without chemistry, it is very very difficult, okay? So you need to catch that point. If you read chemistry, you will get a lot of money. That's it. You can save your family, your kids, parents, everything will be saved, okay? So you hold the chemistry and try to learn. During my time, there was no other source except the books and professors. Now many things are available. Online platforms are available. YouTube, NPTEL lectures, so many things are available. Now you have lot of opportunity. Even the professors not clearing in the class, you can go back and look at the online lecture. You can verify it. You have many things. You are all having mobile phones. You use that mobile phone for the good cause. Don't use for nonsense things. If you focus for 1 or 2 years, then you will achieve everything wanted in your life, okay? So with this, we will learn little bit about chemistry. So I am going to teach. I think this motivation is enough for you, and you should be triggered by right now. If not, you were, right? Okay, let's move on to the chemistry, what I am going to discuss a little bit. So that is the smart light from smart molecules, a beginner guides to CPL, that is a circularly polarized luminescence. Let's see.
I think it's not moving. Okay. Okay. Connected. Oh, putting it. It's not connected, I think. அது கொடுத்துருங்க சார். Okay. So in this slide, I have shown the light that can be generated from many sources. Okay. That is simply if you are applying electrical energy and you are getting, that is the organic light emitting diodes or simply light emitting diodes. That is due to the electrical excitation, that is called electroluminescence. And during the reaction, if you are getting some light, that is the chemiluminescence. And during the crystallization, if you are obtaining any light is coming out, that is crystalloluminescence. And biochemical reactions, that is daily life, it is happening in the some kind of insects or some under ocean, some many organisms, some biochemical reactions are going. Due to that, some luminescence is coming. That is called bioluminescence. When we are applying mechanical stimuli and then we get some light, some spark, that is mechanoluminescence. If you apply ultrasonic wave and you get light, that is called sonoluminescence. Right? It's not working. Yeah, it's working. Okay. So in order to understand the light phenomena, especially the luminescence that is coming from the source, we need to understand one thing. And this diagram is called a Jablonski energy diagram. In the photochemistry, you might have come across. Okay? We'll understand a little bit about this Jablonski diagram. So we say all the molecules in the ground state, usually in the singlet state. That we mention in terms of S0, right? When you shine the light we call it as a photon or energy of photon, something, okay? Or we can say in terms of electron as well, okay? So basically electromagnetic radiation. When we apply the electromagnetic radiation, the molecule absorbs that energy and it goes to the excited state. Basically the electron jump is happening, going to the S1, S2, S3, any levels are there. Depends on the energy you pass, it goes to the higher level, right? And it comes back to the S1 state, that is a excited singlet state, first singlet state, through vibrational relaxation. Or from S2 to S1 or S3 to S1, they are called internal conversion. And it happens in the very, very, very fast time scale, about 10 power minus 15, something like that. It's very instantaneous. You can't imagine that much fast it is happening. And from the singlet state, the light, the electron or a photon, it is emitting as a light and coming back to the singlet, ground singlet state. Then we call it, that phenomena, that is a fluorescence. If it is not emitting, it may come as a, again, internal conversion as well, like without giving any light. That is different phenomena. And sometimes this electron can go to the triplet state, which is lower in energy than the first singlet state, and from there it can emit some light, and that phenomena is called phosphorescence, right? So but this phenomena simply explained in terms of Jablonski diagram, but there are some problems with this, how the electron goes and comes back. We'll discuss in the next slide. Usually, so this is the phenomena, simply we explain in terms of potential energy diagram that we have just talked about. So electronic absorption, vibrational relaxation, internal conversion from the singlet to first excited state. If it is coming, that is called the fluorescence, and it is going back to the triplet state through inter-system crossing, and from there if it is coming, that is a phosphorescence, or the electron after going to the triplet, it is coming back to the first singlet state and then again coming, giving a fluorescence, and that is called a delayed fluorescence, right? But usually what happens, this process, inter-system crossing from singlet to triplet, that is forbidden. That is forbidden. Forbidden means it is not allowed. So, but sometimes it goes there. Usually the electrical excitation, what we are giving, the electrical energy as a voltage, that converts from ground state molecule into
first singlet state 25% it goes, another 75% it goes to the triplet, and it is coming as a phosphorescence or non-radiative emission. That means no light will come. So basically you can get the fluorescence from the first singlet state, that is 25% only. Then how can we improve that 25%? Theoretically 25% only possible fluorescence, we can't get more than that. If you want, we have to take this extra exciton, we call it exciton because molecule is getting excited, exciton, that exciton we have to get it back in the form of reversed index system crossing, right? Then we will get all the photons, 100% photons are excited, and it may come back to the ground state, right? So like that we can get the increase in the external quantum efficiency. We call it a quantum yield, right? Quantum yield or quantum efficiency, number of photons absorbed, number of photons emitted. We say it, right? If you are 100% of the photons, the molecule is getting excited, absorbed and getting excited. If it is releasing 100%, then we call it 100% this molecule is emitting. 100% efficiency is there. Otherwise, then it is lower than that. Okay? Okay. So, same thing. Okay, I'll move on to next few things. Okay. Usually, this any fluorophore we are using as a solid state applications. We are not doing anything in the solution state. Whatever the light, bulb, everything is there, right? Everything is there is a powder coating is there. Powder coating or thin layer coating is there. We are not using in the solution state. So we need to use in a solid state. For that, we need good efficiency in the solid state, not in the solution. That is very, very important. Okay. Another one thing, another one phenomena that I am going to discuss today, that is called circularly polarized luminescence. It is having many applications in many fields, okay, including anti-counterfeiting, photopolymerization, so many things are there, and especially the circularly polarized organic light emitting diodes, which we use it in the light emitting diodes, basically the mobiles or television, so many displays, public displays everywhere, okay. So how to get that circularly polarized luminescence? And first of all, why do we need that? In order to get the, in order to omit the glare effect. When you see the any display, if some light is coming from that side, external light, we can't see some of the things are gone out, right? It got glare. That glare we have to omit it. How we are going to omit that one only we will see today. Okay? Okay. This picture is not clear. Okay, it's I will explain by hand. That's okay. So when you talk about electromagnetic radiation, that means the radiation that is coming from the source. Suppose I am the source, the light is coming, the electrical component is there and the magnetic component as well is there. That you have studied. I think it is there in the 10th standard book itself, right? So any electron or any light, it is moving as a wave. Basically, the light is coming like this, right? As a sine wave that you have studied. It is going as a sine wave, right? And if you think this is electrical component that is oscillating in a y direction, y axis, the magnetic component that will be perpendicular to the y axis, that is moving in this direction, right? And that is why we call it electromagnetic radiation, right? Usually the magnetic component is very, very less, so that we will not consider here. So we will think only about the electromagnetic radiation electrical component, okay? So you imagine one wave is coming like this as a sine wave, right? And this wave, it can be chosen in this axis. It is oscillating in this field, or it is oscillating in this field, or it is oscillating in this field, right? Like that 360-degree you can imagine, right? And that light is called unpolarized light
right? Or non-polarized light. What we are getting from the tube light or light, the cell phone, everywhere, we are getting non-polarized light or unpolarized light. That means the light is oscillating in 360 degree directions. It is oscillating like this, it is oscillating like this, it is oscillating like this, right? So we need to make the light to circularly polarized light. How do we do that? We will see. Okay? You imagine the red color and the green color, it is oscillating in a x and y axis. There are two components are there, right? So two components are there, and both are electrical component, you imagine. Okay? But always this we imagine as a vector, and that vector, two vector, if you combine 1 plus 1, it will become 2, right? So if you combine these two vector, and what happens, it comes in between. Now see here, the red color, it is vertically, it is oscillating. This light is called vertically polarized light or wave. The horizontally polarized wave you can imagine in this way, and as a sum, if both waves are oscillating in the same direction, what will happen? Suppose you imagine one wave is oscillating like this, another wave also oscillating in this way. The sum of these two will be taller. Amplitude will be higher. It is like this. Both are this much only. So both this much quantity is equal to this much big quantity. It is oscillating in a high amplitude, and that is what shown here. And if you combine these two in a cross angle, and then you are going to get the summation around this axis, because the horizontal and vertical, you combinedly together, if it is oscillating, and the sum of these two will be in between the axis. And what you will see at the end of this wave, you will see the light is oscillating in this direction like this, or this direction like this. Okay? Now this light is called linearly polarized light. Okay? Linearly polarized light. You imagine, if you shift this angle carefully, if you see, I will share the slides to your college madam, maybe madam can share with you. If you closely look at this, one wave is starting from the 0 point, another wave is not starting from the 0 point, but maybe the 90-degree phase is shifted and it is coming. And if you imagine like this, and the summation vector, you will see like the wave is actually rotating. It is called circularly polarized light. It is called circularly polarized light. If the light is rotating in a left hand side, then it is called a left circularly polarized light. If it is right hand side, right circularly polarized light. Okay? Yeah, here it is. You can see the red one is actually starting from the 0. The blue one is not actually, it is starting from here. Basically the half of the wave, maybe like that. Okay? Okay. Now, you imagine one wave, and that wave you will see like this, it is coming oscillating. At the end you are seeing like this, and it is oscillating up and down. And in between the source and the detector means we are the detector at this point. Okay, I'll manage. Detector, you put one material that absorbs the light. Okay? Then you will see the amplitude got decreased, and you will see very little bit is going up and down, little bit is going up and down. Okay? And you are seeing in the side view. And you imagine one left hand circularly polarized light, in between you keep some material that absorbs the light, and then you will see at the end there is a small component is rotating. Small component is rotating. And this phenomena is called circular dichroism. It is called circular dichroism. And you see that material, usually the chiral compounds, they will absorb only one kind of polarized light. Other light it won't absorb. Okay? So for example here,
maybe the left hand circularly polarized light got absorbed. That's why this red component is looking small. But the right hand circularly polarized light, which is not absorbed by the material, the chiral material, and this phenomena you are observing in the front. And this phenomena is called circular dichroism. Circular dichroism. And how you are going to see together, you are going to this summation vector, you are going to see it is not actually rotating like in the green side, it is actually in the elliptical form it will form. Because when the light is like this, one light, another light is basically it is coming in this direction and which is having less in intensity, then automatically the size will get shrinked when it is coming in the horizontal wave. And that is why it is coming in this way. This is called circular dichroism. Okay, refraction I will leave. Maybe refraction I will tell. Okay. So when the wave is actually rotating, vibrating, and you keep the sum of the material, the wave got, the speed got increased. Basically here it is got slow. It got slow due to some absorbance or some change in the inside the medium. Okay, and that is called circular. That is called a refraction, right? You keep one water tumbler and you see something through the tumbler. You will see something in a different angle, right? That is due to the refraction. Due to the refraction, and if the refraction is happening with the speed of the light, the speed of the light got altered within the medium. Okay, I'll take just another 5 minutes and I will close it. Okay, I will be on time, don't worry. Okay. So if the light speed got decreased in the circularly polarized path, then we call that phenomena, that is called a refringence, circular birefringence, circular birefringence. And together if you put the summation vector, it is a little bit difficult to imagine right now. Maybe after some time you can, the result what you are getting, not only the light is going in an elliptical path, it is also the direction is changed like this or like this. Okay, and this phenomena together it is called circular dichroism and circular birefringence. Circular dichroism and circular birefringence. So, but every molecule will have circular dichroism. If one molecule is having, definitely it is going to have circular birefringence, or vice versa. It is definitely it is going to have. And usually the circularly polarized luminescence is generated by means of like this. First non-polarized light that we are getting from the light source, and then we keep the linear polarizer that will shift one of the wave to a certain degree and it will try to rotate. We will get the linearly polarized light and quarter wave plate, and that is applied to get the circularly polarized light. Okay, this is general way. You see this many two components are involved, but instead of that, if you have a chiral luminescent material, and that will automatically give the circularly polarized luminescence when you excite with the non-polarized light. This is the concept here. Okay, and this phenomena is called circularly polarized luminescence. Okay, so now we have many type of chiral molecules. You see there is a D and L type chirality, R S type, P, that is called a plus and minus type for the helicins, and then RS for the planar chirality. So many molecules are there. Then the intensity of the chirality is determined in the form of G luminescence, that is, or G photoluminescence. If you are getting in the range of 10 power minus 3, then it is called a good emitter. It is called good circularly polarized luminescent materials. Okay. Now, based on this, many things, many molecules got discovered, and it is in the range of, it is from the blue to orange, many molecules are generated based on this phenomena. You can see everywhere there is some chiral unit is there. The molecular symmetry is not matching. Okay,
the chiral unit will be there. Okay. Actually, where we are utilizing this one, okay, we'll see this one. So you can see this picture, maybe these two picture. This picture we can't see clearly, right? But this picture we can see very clearly, and that is due to the polarization of the light. Polarization of the light. When we get a sunlight and you are watching here and there is a reflective surfaces, for example water. Suppose one man is trying to fish, right? The fish you cannot see properly because sun is hitting that side, and then we are seeing in this angle. So wave is coming in this direction and it is getting polarized in a horizontal way, and we are looking in the horizontal way, we can't see because it is aligning, okay? But if you put a filter, basically the glass, sunglass, which is polarized in this direction, that means the light is coming towards your eye, only polarized in this direction only it will allow. Then we can cut out all the horizontal wave, we can see the clearly the water, okay? So that is the importance of the polarization. And what we are seeing regularly in the cinema, the 3D cinema, first we are projecting two wave, two light, we are two kind of movie we are passing through left projector and right projector. Basically we are cheating our eyes to imagine a three-dimensional way, right? And we pass with the polarizer and then quarter wave plate, and one wave we are making into right hand circularly polarized light, another wave we are trying to make into left hand circularly polarized light, and it is hitting the screen, and when it is coming back to our eyes, again we need to make into linearly polarized light and then linearly polarized light in a different direction. So see, we put here another terms, another so many materials are actually involved. We need to cut down those things. Instead of keeping this projector using a non-polarized light, if you are keeping this material emitting directly left hand side circularly polarized light, this light is directly emitting right hand circularly polarized light, then we can omit this portion. Basically we can cut down the cost as well as the efficiency of the organic light emitting diodes, okay? And that is the motto of this compound, that is the kind of applications of this compound. So with this I finish my lecture. I hope okay, I am done, madam. Okay. 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 So with this, I finished my lecture, but if you want any questions to be asked or shared, you can ask me right now. I'm happy to answer. The floor is open for discussion. Anybody got a doubt in? So anyway, actually I saw that you are talking about OLED. What about QLED actually? They are also, are they playing with chiral molecule now? Yeah. Are they started using chiral? Okay. Yeah. And then I have another one question. I think you are using organic molecule. What about metal complex with chiral? Okay. So these are all, whatever I have shown, they are actually organic molecules. Some of the metal components also involved. Actually their price is very high because usually the iridium, platinum, gold complexes are very well known for their emission, okay? We are using metal. Whenever we are taking metal, there is one term you might have involved, that is called spin orbit coupling, right? Spin orbit coupling. So whenever you are shining the light, the organic matter, it is going to the excited state and getting all the photons transferred to the triplet state. Because it is having good spin orbit coupling between these two states, singlet and a triplet. And the exciton is going to the triplet, and from the triplet
it is coming as a emission, that is called the phosphorescence. You are actually getting 100% efficiency of the light what you are spending. But here you need to think about the cost of the material also. Since metals are very high in cost, so we are not going for that. And also one associated with metal complex is that whenever you are shining some light energy, it is going to the singlet state, right? And it is coming back to the triplet state. From the triplet it is coming. That means the energy got less. That means you can generate only green and yellow, red region of the light. You cannot actually produce the blue light. That is the problem with the metal complexes. So industrially it is very difficult to make the blue LEDs with the metal based materials. So that is why we prefer organic light emitting diodes. We can actually cover the full entire visible range, and we can make up the molecule, right? So this is the problem associated with that. Sir started Sir Sri Raman, right, effect, scattering of light. My question is, metal are not fluorescent. Metal complex are fluorescent. What is the basic difference between the scattered light and fluorescent light? Do you have clarification, sir? நான் சொல்கிறது புரியுதா? சரஸ்வி ராமன் வந்து February 28, 1928 வந்து தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணுறாரு. அவருக்கு 2 வருஷம் கழிச்சு தான் நோபல் பிரைஸே கிடைக்குது. ஸோ அவர் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆஃப் லைட். ஆனால் சார் சொல்கிறது வந்து எமிஷன் ஆஃப் லைட். What is the basic difference between emission and fluorescent light? That is my question, sir. Okay. What is the difference between absorption and emission? Okay. எப்பொழுதுமே ஒரு லைட்டு வருது அப்படின்னா அந்த லைட்டு ஒரு மெட்டீரியல் மேலே பாஸ் பண்ணுறீங்க, சரிங்களா? பாஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த லைட் மேட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் தேர், ரைட்? மேட்டர்னு சொல்லுவோம். அந்த மேட்டர், the light coming, it is hitting on the sample, many processes are going on, many processes, not only one process. என்னென்னா வர்ற லைட்டு அப்படியே மேலே ஹிட் பண்ணி அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடலாம். தட் இஸ் ஒன் ஃபினாமினா. வர்ற லைட்டு மேலே ஹிட் ஆகிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் போகலாம். தட் இஸ் கால்டு ஸ்கேட்டரிங். ஓகே. அண்ட் த மெட்டீரியலு ஒரு ஹைலி ஆர்டர்டு மெட்டீரியல், மேபி லைக் எ கிறிஸ்டல். And the crystals are arranged, the atoms are arranged in a crystal in a particular space, distance. அப்போ லைட் வர்றது முதல் லேயரில் பட்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, ரெண்டாவது லேயரில் பட்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, மூணாவது லேயரில் பட்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. திஸ் இஸ் கால்ட் அ டைஃப்ராக்ஷன். அண்ட் த சோர்ஸ், தட் இஸ் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன். சோர்ஸும் மாறிடுது இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன். அப்புறம் இந்த லைட்டு வருது, மேபி இன்டென்சிட்டியில் ஒரு நம்பரில் சொல்கிறேன், ஒரு 100 நம்பரை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க. அதுக்குள்ளே பட்ட உடனே இந்த மாலிகுல் அப்சார்ப்ஷனாக கொஞ்சம் இழுத்துக்குது. அப்போ கொஞ்சோண்டு லைட்டு தான் வெளியே வருது. திஸ் இஸ் கால்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஃபினாமினா, ரைட்? அப்புறம் இந்த மாலிகுலை அப்சார்ப் பண்ண உடனே என்ன பண்ணோம்? உடனே அப்படியே இருக்குமா அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு? உங்கள்கிட்ட 100 ரூபா கையில் காசு கொடுத்தா சும்மா இருப்பீங்களா? போய்ட்டு எதாவது வாங்கி சாப்பிடுவீங்களா? திடீர்னு ஒரு லட்ச ரூபா கையில் கொடுத்தாச்சு, ஏதாவது என்ன பண்ணுவீங்க? சும்மா இருப்பீங்களா? டக்குன்னு ஒரு ஹையர் ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஃபோன், மொபைல், சம்திங் யூ வில் பை, ரைட்? அப்போ இந்த மாலிகுல் இஸ் கெட்டிங் எக்ஸைட்டட் டு த ஹையர் எனர்ஜி. ஹையர் எனர்ஜிக்கு போயிடுச்சுன்னா சும்மா இருக்குமா? நம்மளுக்கு எப்பொழுதுமே கிரவுண்ட் ஸ்டேட் தானே ஸ்டேபிள். இப்போ சும்மா இருக்காது இல்லையா? அப்போ இட் வில் ரிலீஸ் சம் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லைட் அகெயின், பட் டிஃப்ரெண்ட் லைட். யூ ஆர் கிவிங் 100% லைட், பட் இட் இஸ் கிவிங் சம் டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டி. ஓகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டில் சொல்கிறேன் நான். இப்போ ப்ளூ லைட்டை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா மாலிகுல் எக்ஸைட் ஆகிட்டு ப்ளூ லைட்லேயே ஃப்ளோரசன்ஸ் வராது. மேபி சயன் ஆர் க்ரீன், ரெட் அந்த மாதிரி தான் வரும். ஏன்னா எனர்ஜி இட் இஸ் லெஸ். அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு இதுக்கும் எனர்ஜி வந்து லெஸ்ஸு, ஆல்வேஸ் லெஸ்ஸு. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தா நீங்கள் திருப்பி கொஞ்சோண்டு டொனேட் பண்ணுப்பான்னு கேட்டால் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா? எல்லாமே 1 லட்ச ரூபா எந்தப்பா நீங்களே வச்சுக்கன்னு கொடுப்பீங்களா? கொடுக்க மாட்டீங்களா? கொஞ்சோண்டு உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு
கொஞ்சோண்டு உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு மீதி கொஞ்சமாக கொடுப்பீங்க, சரி பொழைச்சி போகிறான் அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி தான் யூ ஆர் ஷைனிங் டூ மச் ஆஃப் லைட், பட் த மாலிகுல் இஸ் கெட்டிங் எக்ஸைட்டட். சம் இஸ் கோயிங் அஸ் அ வேஸ்ட் in terms of no light basically, but some process maybe thermal process, மாலிகுல் கொஞ்சம் ஹீட் ஆயிரும், அந்த ஹீட் அப்படியே வெளியே வந்துடும், அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்சார்ப்ஷன் அண்டு எமிஷன். அதுதான் சரிங்களா. NIT Trichy is first for NITs actually. Could you please explain to the student how they can come for master degree? What are the scholarships were available for the students who are actually good actually? There are scholarship, even student they don't need to pay the tuition fees also. Can you explain about that? Yeah, it will be benefit for students. ஓகே, இப்போ பிஎஸ்சி லெவலில் நம்ம படிக்கிறோம். நம்மளுக்கு முதல்ல என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சும்மா படிக்கிறோம் வந்தோம் போனோம் அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது. உங்களோட அம்மா அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் உங்களை வந்து காலேஜுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. ஒரு சில பேர் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு கூட வந்து படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. அப்போ என்னென்ன முதல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல பிஎஸ்சி படித்த உடனே வேலைக்கு போயிடலாம். ஏதாவது ஒரு யூ கேன் கோ டு ஈவன் ஐடி ஃபீல்டு, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிலையும் போகலாம், அதுலேயும் ஜாப் இருக்குது. இல்லை ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் போகலாம். ஆனால் உங்களோட சேலரி எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு 8 to 10,000 தான் இருக்கும், அவ்வளோதான் இருக்கும். ஏன்னா அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேலை கொடுப்பாங்கன்னா லேபில் சும்மா ஏதாவது ஒரு டைப் பண்ணுற வேலை, எழுதி வைக்கிறது வேலை, இந்த காம்பவுண்ட் என்னென்னு பார்த்து வைக்கிற வேலை, உங்களுக்கு பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடைக்காது. சரிங்களா. அப்போ யூ நீட் டு இமேஜின் பிக்கர். பட் நம்மளுக்கு ஃபினான்ஷியலி சவுண்ட் இல்லையே, நம்மளுக்கு காசு வேணுமே, எது பண்ணாலும் காசு வேணுமே, என்ன பண்ணுறது? ஒரே ஆப்ஷன், நீங்கள் படிக்கணும். கொஞ்சம் எஃபோர்ட் போட்டு படிச்சிங்கன்னா என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னா, ஐஐடியில் வந்து ஜாம்னு சொல்லி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. ஜாயிண்ட் அட்மிஷன் டெஸ்ட் ஃபார் எம்எஸ்சி. இந்த ஜாம் எக்ஸாம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி எடுப்பாங்கன்னா பிஎஸ்சி லெவல் கொஷின்ஸ் தான் எடுப்பாங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ உங்கள் காலேஜில் அந்த சிலபஸ் இஸ் எனஃப். சரிங்களா. அங்கே கேட்குற எக்ஸாமில் கேட்குறது வந்து எல்லாமே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான், எதுவுமே கஷ்டப்படுறதுலாம் இல்லை. உங்களுக்கு 4 கொஸ்டின் 4 ஆன்சர் அதுலேயே இருக்குது. நீங்கள் அதை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி அதில் எந்த பெஸ்ட் ஆன்சர்னு கண்டுபிடிச்சி டிக் அடிக்கணும், அவ்வளோதான். இப்போ ஜாம் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து 23 ஐஐடி இருக்குது. மொத்தம் இந்தியாவில் 23 ஐஐடி இருக்குது. அந்த ஐஐடியில் வித் ஃபெலோஷிப் நீங்கள் போய் படிக்கலாம் ஜாம் கிளியர் பண்ணால். அப்புறம் 32 என்ஐடி இருக்குது, 33 நினைக்கிறேன், 33 என்ஐடி இருக்குது. இது எல்லாமே நேஷ்னலைஸ்டு இன்ஸ்டியூட். அங்கே நீங்கள் வித் ஃபெலோஷிப்போடு போய் படிக்க முடியும். சரிங்களா. அங்கே முதல்ல அப்ளிகேஷன் போடணுன்னாலே இந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆகிருந்தால் தான் போட முடியும். அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். சும்மா நம்ம போய்ட்டு சார் நான் போடுறேன் அப்ளிகேஷன் போடுறேன்லாம் கிடைக்காது. அப்போ இந்த எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணணும். நம்மள்கிட்ட நிறைய காசு இல்லை, அதனால தான் நம்ம ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் வந்து படிக்கிறோம். அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. நம்மள்கிட்ட நிறைய காசு இருந்துச்சுன்னா நம்ம அம்மா அப்பா கொண்டு போயிட்டு இன்ஜினியரிங்கில் போட்டிருப்பாங்க, ஓடு பிடெக் ஓடு எம்பிபிஎஸ் ஓடு அப்படின்ட்டு. நம்மள்கிட்ட காசு இல்லை, அதனால தான் நம்ம ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வந்திருக்கோம். ப்ளஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பேசிக் சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். வி ஆர் நாட் ஷோயிங் இன்ட்ரெஸ்ட், வி ஆர் வெரி டேலண்டட். சார் சி வி ராமன் எங்கேருந்து வந்திருக்கார்? தமிழ்நாட்டுக்கார் தானே. அவர் பெரிய இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு, ஏன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது? அப்போ நம்மள்கிட்ட நாலேஜ் எல்லாமே இருக்குது, ஒரு பயம், ஒரு சம்திங், ஒரு ஹெசிடேஷன் அதுக்குள்ளே வரமாட்டேங்கிறோம். ஸோ எல்லோரும் மோட்டிவேட் ஆகுங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் இருக்குது. ஓகே, ஐஐடி ஜாம் கிளியர் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க. இப்போ எம்எஸ்சி படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது? ஒன்று, கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலாம், கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் இன்ஜினியரிங். அதை கிளியர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிஹெச்டி வந்து என்ஐடிலையும் ஐஐடிலையும் பண்ணிக்கலாம் வித் ஃபெலோஷிப். மாதம் இப்போ 37,000 நினைக்கிறேன், 37,000 ஜேஆர்எஃப் 2 வருஷத்துக்கு, 3வது வருஷத்துலேருந்து 5வது வருஷத்துக்கு வரைக்கும் 42,000 பர் மந்த்து, இன்க்ளூடிங் ஹச்ஆர்லாம் சேர்த்தா ஒரு கிட்டத்தட்ட 50,000 கிட்ட வந்துடும். நீங்கள் பிஹெச்டி படிக்கும் பொழுதே மேரேஜும் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. உங்களுக்கு வந்து இப்போ உங்கள் அம்மா அப்பா வந்து உங்கள் விரும்புகிற பொண்ணையோ பையனையோ வந்து நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டோட கேட்க முடியும். ஐ எம் ஏர்னிங் மணி, ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டூ அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா. இது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ ஐஏஎஸ்சிலையும் அட்மிஷன் கிடைக்கும் கேட்டு வச்சு கூட. ஓகே, அடுத்து நெட் எக்ஸாம் இருக்குது, சிஎஸ்ஏஆர் ஜேஆர்எஃப். அது கிளியர் பண்ணால் அது என்ஐடி ஐஐடி நீங்கள் பிடிக்கிற காலேஜில் கூட சேர்ந்துக்கலாம்.
வித் ஃபெலோஷிப் எவ்ரி திங். உங்கள் வீட்டுக்கு இங்கே அருளானந்தர் காலேஜில் பண்ணலாம் ரிசர்ச். யூ ஹாவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஃப் யூ கிளியர் நெட் எக்ஸாம். யூ ஹாவ் ஹியர் ஆல் டாக்டரேட் ப்ரொஃபஸர்ஸ். நான் பிஎஸ்சி படிக்கும்பொழுது ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஸர் தான் டாக்டரேட் வச்சுருந்தார். அண்ணா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு வந்திருந்தார். நவ் யூ ஹாவ் மெனி டாக்டர்ஸ் ஹியர். இஸ்ன்ட் இட்? இட்ஸ் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. திங்க் பண்ணுங்க. வச்சாச்சு. அடுத்த பிரச்சனை என்னென்னா, டைன்னு ஒரு மெசேஜ் வரும், வாட்ஸ்அப்லேயோ எதுலேயோ வரும். வந்தோடனே அது மெசேஜை மட்டும் பார்க்கலாம், பார்த்துட்டு முக்கியமானதுன்னா ரிப்ளை பண்ணலாம், இல்லாட்டி வச்சிடலாம். அதை என்ன பண்ணுவான், அதை அவன் ஒரு மெசேஜ் போட்டான்னா அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறது, அப்படியே சேட்டிங்கில் ஓடிட்டு இருக்கிறது. அது இல்லாட்டி இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸு, யூடியூப், அந்த ஷார்ட்ஸு, இதெல்லாமே பார்த்து 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 டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகுது. உங்கள் லைஃப் டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. சரிங்களா? நீங்கள் ரீல்ஸ் பார்க்குறீங்க, ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க, அந்த பார்க்குறதோட டேட்டா இருக்குல்ல, உங்கள் டேட்டா தான் காலியாகுது. உங்கள் டேட்டா காலியாகுது, இன்டர்நெட் பேக்கேஜ் டேட்டா காலியாகுது. பேசிக்கலி உங்களோட பாக்கெட் மணி வேஸ்ட் ஆகுது, உங்களோட டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது. யூ ஆர் கெட்டிங் சம் ஹாப்பினஸ், ஐ அக்ரி, சம் லாஃப், இல்லை சிரிச்சுக்கிட்டு கேட்கப்பேன்ட்டு அதெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் உங்கள் லைஃப்பில் அது என்னத்துக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் யோசிக்கணும். நீங்கள் நிறைய ரீல்ஸ் அது இதுன்னு பார்க்க அவனுக்கு லைக்ஸ் ஏறும், வியூஸ் ஏறும், மணி, அவனோட பாக்கெட் மணி ஏறும். ஆனால் உங்களோட பாக்கெட் மணி கீழே போயிட்டே இருக்கும். ஆனால் அதுவே இப்போ யூடியூப்லேயோ இல்லை என்பிடெல் லெக்சர் இருக்குல்ல, நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம்டு டெக்னாலஜி என்ஹான்ஸ்டு, அதை பார்த்தேன் மேடம். இப்போ Yeah, actually, like maybe after going home, you can open that NIT placement. So can you tell if you are completing BTech or BSc or MSc? After BSc, MSc, how much one can get job? If you go for a job, how much they pay? Any idea approximately? If you are graduating from college or university, did you check any time? Or your seniors or friends? You can go and check today, NIT placement. Now placement season is going on. You can open any NIT. I think we have NIT Trichy is the best. Trichy, you can open it placement. What is the cost? They may earn actually in a crore, like a BTech student, or even a MTech or MSc students, I'm talking about that. If you go IITs, like last year also IIT Madras, many IITs, you can look their salaries, annual salaries 2.5 crore, 2.3 crore, something like. Everyone has mobile. You just Google it, what is the placement cost, like last year package. Per year 2 crore. You cannot imagine. Only actually you have to go for next step, that's all. You are now studying bachelor degree. If you go for master degree, you can earn much. That is not possible actually if you are still thinking in a smaller level. Just open any institute website or Google actually best placement. For example, I am from IIT Roorkee. There also last year a student who got actually 2.18 crore, even in India job actually, per annum. Approximately you can imagine how much their salary per month. There are several students, of course that's the toppest salary. But similarly there are all IITs, like last year best placement happened for IIT Mumbai. You can open their website and then placement salary how much. So once you entered NIT or IITs, you can get better salary as well as your life will be better. So could you please check everyone? Is that fine? Today after going home, you just check. But for that, what you have to do, after your bachelor degree, apply for the JAM exam and then qualify that. If you are qualified, then you are free from that. Like many times you don't need to pay tuition fees. Like I am also in charge for some scholarships. Like we pay excess of the scholarship, whatever they paid, actually they paid, for example, 1 lakh tuition fees, institute, but government give more than that, and then student has to repay that actually, because if they earn more than that, whatever they paid tuition fees, government give actually 1 lakh, 1.5 lakhs per month, per annum actually, tuition scholarship. You guys can check that. But of course, actually more than tuition fees, they cannot get scholarship. That's why actually they return it actually. There are several opportunities. Please check everyone, okay? You guys have any doubt, you guys can interact with us. That's important. Yeah. Yes. Say, good afternoon, sir. Sir, I am Mohan, MSc Chemistry, Vivekananda College. Sir, I am doubt,
difference between CPL and TADF. And one more questions. TDF possible without donor acceptor in structure? Possible without donor and acceptor in structure. TADF. Okay, please sit down. First question என்ன? CPL TADF. Okay. CPL னா circularly polarized luminescence. அது பார்த்துட்டோம் சரிங்களா? மாலிகுல் எக்ஸைட் ஆகுது, எமிட் பண்ணும்பொழுது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சர்க்குலர்லி போலரைஸ்ட் லைட்டை மட்டும் அதிகமாக பண்ணுது. அதிகமாக மீன்ஸ் ஒரு லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணிடுது பேசிக்கலி. அப்போ இன்னொரு லைட்டு வந்து கொடுக்குது, அது சர்க்குலர்லி போலரைஸ்டு லுமினசன்ஸ் சரிங்களா? இந்த தெர்மலி ஆக்டிவேட்டட் டிலேடு ஃப்ளோரசன்ஸ்னால் என்னென்னா, இந்த மாலிகுல் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போனதுக்கப்புறமா அது வந்து த்ரூ இன்டர் சிஸ்டம் கிராசிங் இட் இஸ் கோயிங் டு த ட்ரிப்ளட் ஸ்டேட் அண்ட் அகெயின் இட் இஸ் கம்மிங் பேக் டு த சிங்லட் ஸ்டேட் அண்ட் கெட்டிங் எமிஷன். அப்போ அந்த எனர்ஜி பிட்வீன் த சிங்லெட் அண்ட் ட்ரிப்ளட் இஸ் வெரி வெரி நியர், வெரி வெரி ஸ்மால். தட் இஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர் இட் செல்ஃப். ஓகே, அதுதான் தெர்மலி அசிஸ்டட் தெர்மலி ஆக்டிவேட்டட் டிலேடு ஃப்ளோரசன்ஸ். ஏன் டிலே ஃப்ளோரசன்ஸ் ஏன் டிலே ஆனிச்சு? ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரான் மேலே போய் சும்மா இல்லாமல் ட்ரிப்ளட் போயிட்டு ட்ரிப்ளட்லேருந்து திரும்ப சிங்லெட் வந்து அப்புறம் வருது. அப்போ கொஞ்சம் டிலே நடக்குது. அதுதான் தெர்மலி ஆக்டிவேட்டட் டிலேடு ஃப்ளோரசன்ஸ். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபினாமினையும் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது யூ வில் கெட் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் சர்க்குலர்லி போலரைஸ்டு லைட் வித் 100% குவாண்டம் எஃபிஷியன்சி. இப்போ 100 எனர்ஜியை கொடுத்தா 100 எனர்ஜி திரும்ப கிடைக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்டு. அதுதான் பெனிஃபிட் சரிங்களா? சர்க்குலர்லி போலரைஸ்டு லைட்டு, அப்புறம் இந்த TADF. ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னப்பா? டோனார். அப்போ ப்ளீஸ். வித்தவுட் டோனார் அக்செப்டர் பண்ண முடியுமா? வித்தவுட் டோனார் அக்செப்டர் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் சரிங்களா, இந்த TADF. பட் வித்தவுட் டோனார் அக்செப்டர் பண்ணிங்கன்னா அது வேறு மெட்டீரியலாக மாறிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைப்ரிடைஸ்டு லோக்கலி சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் காம்ப்ளெக்ஸ்னு ஃபார்ம் ஆயிரும். அப்புறம் ஈவன் டபுள் ரேடிக்கலை வச்சு கூட அந்த டிலேடு ஃப்ளோரசன்ஸை வந்து பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபினாமினா. பேசிக்கலி யூ ஆர் அச்சீவிங் TADF only, பட் த ஃபினாமினா இஸ் கால்ட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் மேனர். ஹோல் ஹைப்ரிடைஸ்டு சார்ஜ் அது சொல்கிறோம். இன்னொன்று வந்து ரிவர்ஸ்டு ட்ரிப்ளட் மெக்கானிசம்னு ஒன்று இருக்குது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டலை. பட் இந்த மாதிரி மெத்தட்லலாம் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். 100 நம்மளோட நோக்கம் என்ன? 100% குவாண்டம் எஃபிஷியன்சி. அதுதான் சரிங்களா? ஓகே, This will be end of the session. Behalf of the chemistry department, we sincerely thank you, sir, for your wonderful lecture, and your lecture was very interesting and very informative, sir. Thank you. We shall go for lunch. Announcement from So the few announcement announcements are there. Please wait. Thank you, sir, for engaging the discussion. We are sincerely appreciate the time and expertise shared by Dr. C. Arivaragan today. We also